So what is the problem? You are alone here? Sorry. Students are late. Are you hearing? Yes, sir. কেন দেরি করছে সবাই? Gradually they are coming. আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন স্যার? ভালো আছি, বাট তোমরা কেন দেরি করছো? হ্যাঁ, 2টার বেশি বাজে, এখনো অনেকেই জয়েন করে নাই। What's the problem? Today we are studying electric potential. We know about potential energy, right? When we read it, the first part of this physics course, we got potential energy. Do you remember? When a pendulum, the chapter is electric potential. Electric potential. So, in simple harmonic motion, SHM, who's that? Don't do it. When a simple pendulum is oscillating, here potential energy is 0, right? When it is displaced up to A, and the potential energy maximum, right? And it is half A square. And here also same. Potential energy maximum, it is equal to half
k square, and on this part potential energy varies, change. Why potential energy is 0 here, and why it is maximum? Do you remember it? স্যার ওখানে ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট ম্যাক্সিমাম আর হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়াম পজিশনে তো x equal to 0 এর জন্য। That's why. But potential energy, we got work done from this position to this position, right? Work done from this position to here, maximum displacement. This work done is stored in the body as potential energy. This is PE equal to half K x square. So this is the work done actually. Work done, we got F dot dx. That was the formula for which we will get the potential energy. This is mechanical potential energy. Suppose if consider Earth surface. A body is suppose on the Earth surface. It will be here always if you don't apply force. So you apply force and you move the body at a height h from the Earth's surface. So what will be the work done here? Can you find work done? এই MG, জায়গায় mgh. And what is the potential energy at this point? This is also same, is not it? yes, sir. mgh. So you apply force and there will be change in potential energy. Here P how much? 0, right? 0 yes And sir. here it is Maximum. mgh, Yes. maximum mgh. So how do you change this potential energy? You apply force and the potential energy changes. So there is the work done and you will get potential energy change how much? Suppose del U equal to UF minus UI equal to mgh. Again it is problem mgh, okay? So and this is equal to W also, right? So here potential energy increases or decreases in this process? Potential energy will increase, right? It was 0 initially and finally it is mgh. So the relation between potential energy and work done is this: minus W equal to del U. Why this minus sign mean? Why does this minus sign mean? Ki mean correct? Negative sign? Negative sign mean that work done by the external force. External forces. If you consider the reverse process, this is the Earth surface and body is here. You release it.
and it will touch the ground. So here potential energy PE equal to mgh. What will be here? 0, right? So in this case, do you need any force to move from height h to Earth surface? Do you need any force? External force? You do not apply external force to move from height h to the Earth surface. তোমাকে বাইরের ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে হবে? না স্যার। না, অ্যাপ্লাই করতে হবে না। বাট হাউ অ্যাবাউট দ্য চেঞ্জ ইন পটেনশিয়াল এনার্জি? এটা কি কমছে না ইনক্রিজ করছে নাকি ডিক্রিজ করছে? সেম থাকছে, ডিক্রিজ করছে। তো ইন দিস কেস what will be? UF minus UI is negative, is it? This is UF here and this is UI, and work done here it will be positive, and this is equal to minus du. What does minus du means? Minus del u means is decreasing, right? And positive work done এর সামনে কি সাইন? means that স্যার কোশ্চেন করব একটা just means that work done by conservative gravitational force. Tell me. যখন আমরা স্যার নিচ থেকে উপরের দিকে দিচ্ছি স্যার তখনই তো নেগেটিভ হচ্ছে ওয়ার্কটা, তাই না? মানে তখন পটেনশিয়াল এনার্জি Actually this is convention that when potential energy increases, work done will be negative. In this case, you apply force and body moves from ground to a height h. So you got work done, right? And due to this work done, your potential energy increase korbe. Potential energy increases. How much it is? Tell you potential energy increases. And তখনও তো স্যার হাই you apply force and due to this force there will be work done, right? Convention is minus sign here before work done. It means that work done by the external force, right? And relation is minus W equal to del U. This is the relation with work done and potential energy. Relation between work done and potential energy is which one? স্যার এই एग्जांपलটাতে তো স্যার আর্থ থেকে উপরের দিকে দেওয়া হইতেছিল ফোর্সটা, যে উপরের দিকে ছুড়ে দেওয়া হইতেছিল, তাই না? এই কারণে তো মাইনাস আসতেছে, মানে জি মাইনাস হচ্ছে আর কি, মাইনাস 9.8 এই কারণে। তো ওইটার ক্ষেত্রে তো তার অপোজিটটা করতে পারো, এটা চিন্তা করতে পারো, অথবা তুমি এভাবে চিন্তা করতে পারো যে when work done by the external force, the work done will be negative. Okay, you can think like this also. সে এক্সটার্নাল ফোর্স দিয়ে যদি কোনো কাজ করা হয় তাহলে সেটা ওয়ার্ক ডানটা নেগেটিভ হবে, এবং ইন দিস কেস ইউ উইল গেট potential energy is positive. That means increases. On the other hand, when you release the body at height h, so you don't need to apply force, move down, right? Gravitational force attract towards the
আর্থ সারফেস, এখানে ইউ ডোন্ট নিড এনি এক্সটার্নাল ফোর্স টু ট্রাভেল দিস পাথ, তাই না? তাহলে কাজটা কি করছে? আর্থ গ্র্যাভিটি, and you will get potential energy decreases because here it is mgh and on the earth surface it is 0. So potential energy decreases and there is work done by the conservative gravitational force, so work done is positive here and del u is negative because it is decreasing. নেগেটিভ মানে এর ভ্যালু এরকম না যে 500 জুল, it not like that, it mean that it is decreasing. বুঝতে পেরেছো আমার কথা? জি স্যার। যে এর ভ্যালুটা ডিক্রিজ করবে। সাপোজ ইনিশিয়ালি ইট ওয়াজ 5000 জুল, এটা 0 হয়ে গেল, তার মানে ভ্যালুটা কি করছে? ফল করছে, ডিক্রিজ করছে। ইট মিন দ্যাট। তো অ্যাকচুয়ালি রিলেশন বিটুইন ওয়ার্ক ডান এন্ড potential energy is minus W equal to del U, and del U equal to UF minus UI. Sometime UI equal to 0, so UF equal to UI লেখা হয় অনেক সময়। তো এখন যদি ওয়ার্ক ডান পজিটিভ হয় তাহলে del U 0 মাইনাস হবে, আর del U যদি পজিটিভ হয় ওয়ার্ক ডান মাইনাস হবে। ওকে, this is the relation. Now we are talking mechanical system, right? Mechanical system. How about electrical system? Electrical potential. What does it mean? That you replace the earth surface by a very big negative charge body, negative charge sphere, very big one. There is a very small positive charge. You want to move it upward to a distance, suppose h. তুমি এটাকে এখানে নিয়ে যেতে চাও কত ডিসটেন্সে? h ডিসটেন্সে। Will it move willingly or you have to apply force? Tell me the situation. আমাদের ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে হবে স্যার, এক্সটার্নাল ফোর্স। Why you have to apply force? কারণ স্যার আমরা যে এইচ নিতেছি স্যার, ওয়ার্ক কেন মানে আমাদের অ্যাপ্লাই করতে হবে কেন? কোশ্চেনটা আমার এটা তো আর্থ সারফেস থেকে একটা বডিকে উপরে নেওয়ার জন্য ফোর্সের বিরুদ্ধে কাজ করতেছে না স্যার, এক্সটার্নাল ফোর্স তো লাগবে স্যার। কোশ্চেনটা তো এটা কেন লাগবে স্যার? ফোর্সের বিরুদ্ধে কাজ করতেছে, উপরে উঠাবো স্যার, আমার কি ফোর্স দিতে হবে না? মানে জিরো পজিশনে ছিল, তাকে আমি একটা ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট দিচ্ছি। You don't express it properly. You understand it. তুমি বুঝতে পেরেছো, বাট প্রপারলি এক্সপ্রেস করতে পারছো না। যে unlike charge attract each other, তাই না? Yes sir. So your big sphere is negative charge and there is a small positive charge here near it. So এটাকে যদি সরাতে চাও, if you want to move it from the negative charge, you have to apply force. Is it? Yes sir. আর স্যার এখানে কি দুইটা চার্জ সেম ইয়াতে ছিল না 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 স্যার? না, দুইটা চার্জ সেম না। It is very big on. স্যার যেটা আর্থে ছিল আর্থের মতো বলছি আর কি, comparing to this on, মানে very big charge, and you want to move it to a height h, you have to apply force and there will be the work done due to this force, right? Due to this force there will be work done. তো এখানে এক্সটার্নাল ফোর্সটা কাজ করছে, তাই না? জি স্যার। তার মানে ওয়ার্ক ডান উইল বি নেগেটিভ। এন্ড এখানে পটেনশিয়াল কত বলো? 0 স্যার। ভেরি ক্লোজ টু 0। 0 হবে যখন যদি এটা একসাথে মিশে যায়। তো সাপোজ ইউ হ্যাভ সাম গ্যাপ, এটা মিনিমাম আর কি, রাইট? ভেরি ক্লোজ টু 0, ইউ রাইট ভেরি ক্লোজ টু 0, এন্ড হোয়াট উইল বি হিয়ার? ম্যাক্সিমাম স্যার পটেনশিয়াল এনার্জি। মানে সেটা কত হবে বলো তো? ওয়ার্ক ডানটা, তাই না?
জি স্যার। সেটা কত হইতে পারে? হোয়াট ইজ দ্য ফোর্স অন ইট? এই চার্জের উপর ফোর্স কত অ্যাপ্লাই করতে হবে? F and distance is h, তাই না? জি স্যার। and F you can এই চার্জ থেকে বের করতে পারো যে যদি এটা ফিল্ড হয় F equal to QE, তাই না? QE into H or D. This is the work done. And this will be the potential energy, and potential energy কি করছে? Increase করছে, right? জি স্যার। So potential energy increase করবে, and you have done work by external force. So work done will be negative. নেগেটিভ। And same situation, আমরা যদি এটাকে নেগেটিভ চার্জ বলি, ভেরি বিগ নেগেটিভ চার্জ, and your positive charge is here, you release it, what will be its direction? কোন দিকে যাবে? স্যার নেগেটিভের দিকে। Towards negative. And here its potential energy is maximum, and this is QD QE into H অথবা D, H, and it will be very close here, it will be 0, right? The potential energy is decreasing, and work done by the electrostatic force, Coulomb force, তাই না? Work done by the Coulomb force, so you don't need any external force to do work, so work done here positive, and del U will be negative. Clear? Yes sir. So now we discuss an example. Suppose this is 2 plates. Tell me which one is higher potential and which one is lower potential. Concept থেকে বলো, আমরা এখনো potentialটা পড়ি নাই. Upper plate is positive, lower plate is negative. So an electron move from lower plate to upper plate. So what will be its change in potential energy? এটা কি পজিটিভ হবে নাকি নেগেটিভ হবে? মানে কি potential energy increase করবে নাকি decrease করবে বলো? increase করবে স্যার। Increase করবে, because it is moving from lower potential to higher potential, নাকি? বলো তো এখানে কি কাজ করতে হবে তোমাকে, মানে সরি এক্সটার্নাল ফোর্স লাগবে টু ডু ওয়ার্ক? এক্সটার্নাল ফোর্স তো স্যার লাগবে না, তার মানে ওয়ার্ক ডান ইজ পজিটিভ। সো ইলেকট্রন when move here, তাহলে পোটেনশিয়াল এনার্জি কত হয়ে যাবে? 0 হবে না? 0 হয়ে যাবে স্যার। 0 হয়ে যাবে, তার মানে পোটেনশিয়াল এনার্জি ডিক্রিজ করবে। Similarly, a positive charge, if it move towards down, when it reaches positive charge here, what will be its potential? এটা কি এক্সটার্নাল ফোর্স লাগবে? এক্সটার্নাল ফোর্স লাগবে না? লাগবে না। তাহলে কি হবে? work done is positive. জি স্যার। Work done positive, so and potential energy will decrease. So আমরা in last chapter we have discussed electric field. So how does an electric field visualize? Suppose you have a positive charge sheet, এরকম, what will be the direction of the field lines? It is outward, right? Is not it? Perpendicular to outward, is not it? This is the electric field. Direction of the electric field, is it? Naki? Yes sir. Direction of the electric field. Now you draw only the electric field. This is the direction of electric field. A proton, positive charge, and the magnitude of the positive charge is equal to the electric
charge of an electron. If it moved from here to this direction, suppose this is I and this is F. Now tell me, work done is positive or negative? PE increase or decrease? এই যে ওয়ার্ক ডান পজিটিভ হবে না স্যার, কারণ ইলেকট্রিক ফিল্ডের দিকে যাচ্ছে, ইলেকট্রিক ফিল্ডের দিকে যাচ্ছে স্যার। এক্ষেত্রে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ডের দিকে যাচ্ছে। জি স্যার। তার মানে you don't need any external force. You don't need any external force. So work done is positive. That means positive. This on. Yes sir. And potential energy? Decrease sir. Potential energy will decrease. That means some এখানে মনে হচ্ছে যে নেগেটিভ চার্জ আছে। তো when it reach here, the potential energy will be 0, right? The potential energy here higher, here lower. So it will move towards a lower potential energy with respect to this proton. Clear? Yes sir. So this is how do we define it? How do we define potential energy? It is actually work done, right? Work done by the conservative electrostatic or conservative Coulomb force. Potential energy it is denoted by U. How do we define? Work done by the electric potential energy. You must write it. Electric potential work done by conservative Coulomb force. What is the condition? When the work done is negative. Negative কখন হবে? When external force needed to work. Then potential energy increases. And on the other hand, decreases, right? Yes sir. Decreases. So, another one is potential energy. This is potential energy and potential, simple potential, and sometimes it is known as electrostatic potential or simply potential or electric potential. The previous one was potential energy, right? Yes sir.
potential, it is denoted by V. Simply it can also written as, so potential energy per unit, potential energy per unit charge is called electric potential, or simply potential. So V equal to U by Q, and you will get sometime negative value or sometime positive value. If you get negative value, what does it mean? If it moved from higher potential to lower potential, the charge is moving from higher potential to lower potential. And if you get positive value, it means that the lower charge is potential to moving higher from potential, lower potential to higher potential. higher potential. মানে এটা দুইটাই হইতে পারে, তাই না? ডিপেন্ডস অন দ্য ওয়ার্ক ডান। এই ইউ এর ভ্যালু পজিটিভ হইতে পারে, নেগেটিভ হইতে পারে, তাই না? জি স্যার। তো একটু আগেই দেখলাম। তাহলে ইউ যদি তোমার ওই ভি যদি পজিটিভ হয়, if V is positive, what does it mean? The charge lower moves potential from lower to higher. And on the other hand, if V is negative, so charge moves from higher to lower. Lower, very important. Okay, so আমাদের স্লাইডে কি লেখা আছে সেটা একটু দেখি আমরা। So these are in slide, আমরা এটাই দেখেছি। And this is the relation, we got it. And প্রবলেমটাতে আমরা পরে আসি। The difference between electric potential energy and electric potential, right? So potential or electric potential energy, it is associated with the work done actually. And what is the difference between electric potential and potential energy? So we got electric potential energy, right? And this is the work done by the electrostatic force. And if work done is positive, we will get some potential, it will be decreasing. And if we get work done is negative, electrical potential energy will decreases. And potential is potential energy per unit charge. So energy divided charge, তাহলে joule per coulomb, joule per coulomb. এটা যদি ইনিশিয়াল পয়েন্ট টু ফাইনাল পয়েন্ট হয়, ওয়ার্ক ডান, আমরা যেটা বললাম যে ইউএফ মাইনাস ইউআই, তাহলে ইউএফটা যদি জিরো হয়, সরি ইউআই এর যদি জিরো হয়, তাহলে আমরা একটু আগেই লিখছি যে ইউআই যদি জিরো হয় তাহলে ইউ ইকুয়াল টু ইউএফ। আর যদি দুটোই ভ্যালু থাকে, ধরো একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্টে যাচ্ছে, যে ইটস লাইক দিস, আমি একটু আগে যেটা দেখিয়েছিলাম প্রোটনের জন্য, এই যে এটা, যে এটা কি হায়ার পটেনশিয়াল থেকে লোয়ার পটেনশিয়ালের দিকে যাচ্ছে, তার মানে এখানে হলো ইউ আই আর এটা হলো ইউ এফ, দুটোরই ভ্যালু আছে, কোনোটাই জিরো না। আবার যদি এটা, তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য ভি এফ মাইনাস ভিআই, না? ঠিক একইভাবে ইউ উইল গেট ডেল ভি and this del v, this equal to del u by q, right? So in this way you can find out change of
potential or change in potential. In this way you can find out. So now we will go to the problem and read it. This is the problem, right? It's borrow. স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। হ্যাঁ বলো স্যার পজিটিভ চার্জ প্লেটই কি হায়ার পটেনশিয়াল অলওয়েজ না স্যার? মানে এই যে এই ফিগারটার কথা বলছো তুমি? হ্যাঁ স্যার, এটা মানে যে এটাকে জি স্যার ওই এটা পজিটিভ হায়ার পটেনশিয়াল উইথ রেসপেক্ট টু দিস। যদি স্যার নেগেটিভ প্লেটটা আপারে হতো আর পজিটিভ প্লেটটা নিচে হতো স্যার সেক্ষেত্রেও একই হতো, একই হতো। মানে এটা পজিশনের জন্য না, এটা চার্জের জন্য। ওকে জি স্যার, এইটা পজিশনের জন্য, হ্যাঁ এটা পজিশনের জন্য, এটা চার্জের জন্য। এই মিডল ফিগারটা this is not for position, this is for charge। যে এই ফিগারটাতে এটাতে যেটা চার্জের জন্য, এইটাতে পজিশনের জন্য এটাতে, আর এখানেও পজিশনের জন্য। এটা যদি পজিটিভ হতো, ইফ ইট ইজ পজিটিভ, এটা যদি নেগেটিভ হতো তাহলে এটা লোয়ার পটেনশিয়াল হতো। ইট ডাজ নট মিন আপার প্লেট অলওয়েজ পজিটিভ। যদি এরকম হয়, দুটো প্লেট এরকম হয়, how do you think? Left side the higher potential Yes, and right side is lower potential. Yes. And field lines from negative positive to negative, positive to negative, মানে left side to right side। এখন দেখো একটা ইলেকট্রন কোন দিকে মুভ করার কথা? an electron it move towards positive, না? তোমাকে কি ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে হবে এর জন্য? এখানে কিন্তু নেগেটিভ পটেনশিয়াল হায়ার, মানে ইলেকট্রনের পটেনশিয়াল এনার্জি এখানে বেশি, তাই না? কি ইলেকট্রনের, তাহলে সে মুভ করবে কোন দিকে? টুয়ার্ডস রাইট। তো তোমাকে কি ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে হবে? না স্যার, ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে হবে না। তার মানে ওয়ার্ক ডান ইজ পজিটিভ, এন্ড হোয়েন ইট রিচ হিয়ার, এই পজিটিভ টার্মিনালে যখন পৌঁছাবে তখন তার পটেনশিয়াল কত হয়ে যাবে? জিরো না? জি স্যার। তার মানে পটেনশিয়াল এনার্জি ডিক্রিজ করতেছে না এখানে? জি স্যার, ডিক্রিজ। সিমিলারলি যদি তুমি কনসিডার করো যে একটা প্রোটন এখানে, সে মুভ করবে কোন দিকে? towards right. Yes sir. Do you need any force to do so? No sir. No, you don't need any force. তাহলে কি হবে? Work done will be positive. এবং when it reach at right terminal, right plate, তখন সে তার পটেনশিয়ালটা জিরো হয়ে যাবে। জিরো হয়ে যাবে। এখানে সে হায়ার পটেনশিয়ালে ছিল। ওকে? জি স্যার। এখন প্রবলেমটা দেখো তো বোধ কিনা। যে electrons emits from air molecule. Air consists of many types of molecule. আমরা যে রিজনে থাকি, এই রিজনে মানে আমরা যে রিজনে বাস করি এয়ারের, মানে অ্যাটমসফিয়ারের যে রিজনে বাস করি, এখানে ম্যাক্সিমাম হলো নাইট্রোজেন অ্যান্ড oxygen, and very close to the earth surface or some hole in the earth surface, like in a whale, মানে কূপ, সেখানে you will find some carbon dioxide. It is heavy gas, so it moves at the down of the earth surface. And hydrogen, helium, these are very light compared to oxygen and nitrogen, right? So they are moving, they are at upper atmosphere. So when light with very high energy, this is known as cosmic ray, right? Is it written here, cosmic ray?
And when cosmic ray passing through this air molecule, they strike the molecule, and electrons are emit from the molecules. And lower the earth surface, if you consider it is negatively charged, and so upper atmosphere is positive charge, right? Because there are positive charge, because electrons are escaping from the atom, so atom turns to ion, তাই না? Ions are positive charge, এবং নিচের অ্যাটমসফিয়ারে যদি এরকম ইলেকট্রন রিমুভ হয় তাহলে সে কোন দিকে যাবে? সে কি নিচের দিকে আসবে নাকি উপরের দিকে যাবে? উপরের দিকে। বুঝতে পেরেছো সিচুয়েশন ইজ লাইক দিস, যে তুমি যদি এটাকে আর্থ অ্যাটমসফিয়ার কনসিডার করো, if this is the earth surface আমরা মনে করো এই রিজনে আছি, এটা আপার অ্যাটমসফিয়ার। So when cosmic ray passing through this atmosphere, then knocking electron and they will out, অথবা এই রিজনেও ঘটনাটা ঘটতে পারে, ইলেকট্রনস আর আউট ফ্রম দ্য অ্যাটমসফিয়ার। তাহলে এই যে এটা তখন হালকা হয়ে গেল না, এটা একটা ইলেকট্রন বের হয়ে গেল, তখন সে মুভ আপ মোর আর এই রিজনে চলে আসবে। তার মানে এই রিজনটা পজিটিভ কম্পেয়ার টু আর্থ সারফেস ইজ নেগেটিভ, তাই না? যদিও আর্থ সারফেসে কোনো চার্জ যদি নাও থাকে, নিউট্রাল হয়, তাহলে এই আপার অ্যাটমসফিয়ার ইজ পজিটিভলি চার্জড, তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ ডাউনওয়ার্ড, রাইট? তো স্যার উপর থেকে নিচে আসছে তারপর উপরে যাচ্ছে এরকম না? কোনটা সেই যে যেটা দেখালেন আর কি, কোনটার কথা বলছো? যে এইগুলো হলো এখানে স্ট্রাইক করছে হলো রে, লাইট মানা কসমিক রে, মানে এটা লাইটে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রে, বাট ওয়েভলেন্থ ইজ ভেরি শর্ট ওয়েভলেন্থ, মানে ভিজিবল রেঞ্জে না। when it strike, ইলেকট্রন রিমুভ হলো, তাই না? তাহলে এরকম এটা তখন পজিটিভ আয়ন এরকম অনেক হচ্ছে। এই পজিটিভ আয়নগুলো উপরে গিয়ে এরা একটা পজিটিভ লেয়ার মনে করো তৈরি করলো, একটা রিজন তৈরি করলো যেখানে পজিটিভ আয়নগুলো আছে। উইথ রেসপেক্ট টু ইট দিস ইজ নেগেটিভ, তাই না? ইভেন দেয়ার ইজ নো নেগেটিভ চার্জ, এর রেসপেক্টে এটা নেগেটিভ না, এই রিজনের রেসপেক্টে আর্থ সারফেসটা নেগেটিভ। তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশন কোন দিকে হবে? স্যার আর্থ সারফেসের দিকে। ইজ ইট ওকে যেটা ড্র করেছি? তখন এই যে ইলেকট্রনগুলো ইমিট হচ্ছে এখান থেকে, তারা কোন দিকে যাবে? স্যার উপরের দিকে, কারণ দিস রিজন ইজ পজিটিভ। ওকে, এন্ড কত দূর যাবে এই ডিসটেন্সটা বলা আছে, এটা কত? 520 মিটার, এন্ড ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালুটাও দেওয়া আছে। এখন বলছে কি, হোয়াট ইজ দ্য কোশ্চেন? Calculate change in electric potential energy and change in electric potential for which the electron moved, how much it is moved. It is 520 meter moved. Okay, so এখন work done টাই তো আমাদের electric potential energy, is not it? Work done is the electric potential energy, is it? জি স্যার। এখন তাহলে ওয়ার্ক ডান আমরা ক্যালকুলেট করি, দিস ইজ ইকুয়াল টু এফ ডট ডি, এন্ড বোথ আর ভেক্টর, এফ ডট ডি এন্ড এফ ইকুয়াল টু, আমরা কি কোনো এক্সটার্নাল ফোর্স অ্যাপ্লাই করেছি? নো স্যার। তাহলে কিউ ই, তাই না? এফ
Is it? W equal to Q E dot D, not ED, E dot D vector. What is the angle between displacement and electric field? Electric field is downward and displacement is upward. What is the angle between them? 180 degree. Theta equal to 180 degree. So you will get W equal to minus Q. Q is electron, তাই না? 1.6 into 10 to the power 19. And electric field how much? 150. And D 520 dot product মানে ED cos theta হবে, তাই না? জি স্যার। ED cos 180. What you will get? You will get work done will be positive because this is will be negative, is not it? ঠিক তো? আমাদের কনভেনশনের সাথে আমাদের আগে যে বলছিলাম যদি কোনো ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে না হয় এবং there will be the work done, so work done will be positive. তুমি cos 180 degree minus না, -1 maybe নাকি কি cos 180 degree হ্যালো স্যার। হ্যাঁ জি স্যার, -1 ডিগ্রি। আরে বাবা, তুমি কি ক্যালকুলেটর ইউজ করলা? না স্যার, আমি ক্যালকুলেটর ইউজ করছি, কিন্তু মানে মানে মাইক অফ ছিল, মাইক কাজ করতেছিল না আমার, বারবার করে করতেছিল। আচ্ছা আচ্ছা, ক্যালকুলেটর হিসাব তো করছি, মিথ্যা কথা বলে কি করবো আর। না 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 ঠিক আছে, কনফার্ম হও না, আমি বলি নাই যে তুমি কেন করলা, এটা আমি বলি নাই। না না, তুমি মাইক কাজ করতেছিল না হঠাৎ করে, দেন আবার কানেক্ট করলাম, দেন তাহলে ওই গট দ্য ওয়ার্ক ডান ইজ পজিটিভ। জি স্যার, ওয়ার্ক ডান পজিটিভ, কারণ স্যার আমাদের অ্যানসার আছে -124.8 into 10 inverse 16। এখানে আছে দেখতে পাচ্ছ, এখানে আছে 1.2 into 10 to the power 14 জুল। জি স্যার। আচ্ছা, এবং তাহলে পটেনশিয়াল এনার্জি উইল বি নেগেটিভ। জি স্যার, ডিক্রিজিং, তাই না? কারণ আওয়ার রিলেশন ইজ del u equal to minus w, তোমার w টা হলো মাইনাস, তাহলে del u উইল বি সরি মাইনাসটা হলো সরি ওয়ার্ক ডানটা পজিটিভ, তাহলে del u উইল বি নেগেটিভ, there will be negative, then potential energy decreases, potential energy will decrease. When it is moved lower to upper, potential energy will decrease. এইখানে কিন্তু এরকম একটা এক্সাম্পল আমরা ডিসকাস করেছি, যে এই যে ইলেকট্রিক ফিল্ডের সাথে একটা প্রোটন আমরা বলেছিলাম, এবং তো তোমরা অ্যানসারটা ঠিকই দিয়েছো, তাই না? যে একটা প্রোটন এই যে ঠিক আছে না, যে ডিক্রিজ করবে, ঠিক আছে? তাহলে এর সাথে তো এটা ম্যাচ করছে। জি স্যার। Okay. So now what will be the change in potential energy? Potential, not potential energy. This is change in potential energy. So what will be the change in potential? Del u by Q. Q is minus, and del u also minus. An electron, we are talking about electron, and you will get potential is positive. What does it mean? Electric force, মানে no external force, does work to move the electron to a higher potential. মানে পজিটিভের দিকে যাচ্ছে না ইলেকট্রনটা? জি স্যার। তাহলে আমি তো একটু আগে সেটাই বলেছিলাম মনে হয় না,
যে যদি এটা পজিটিভ হয়, পটেনশিয়ালটা যদি পজিটিভ হয়, ইজ ইট রিটেন হিয়ার, যে পটেনশিয়ালটা যদি পজিটিভ হয় তাহলে সেটা হায়ার পটেনশিয়ালের দিকে যাচ্ছে। এটা কি লেখা ছিল কোথাও? এই যে লেখা ছিল, এই দেখো লেখা আছে, if it is positive, charge moves from lower to higher, higher, ঠিক আর আছে, নেগেটিভ লেখা আছে। হলে from higher আর to lower, নেগেটিভ হলে কি হবে? higher to lower। হায়ার টু লোয়ার হইতে পারে তো, তাই না? তখন তোমাকে কিন্তু এক্সটার্নাল ওয়ার্ক মানে এক্সটার্নাল ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে হবে। তো ডু হ্যাভ এনি কনফিউশন আপ টু নাও? টেল মি। এটা কিন্তু ভালো করে বুঝতে হবে, তোমাদের দু একজনের না, সবার কথা আমি জিজ্ঞেস করছি। এখন এই এক্সাম্পলটা আরেকটু একটু ইলাবোরেট করি, যদি তোমরা কিছু মনে না করো। যে এই এক্সাম্পলটা আমরা যদি ইলেকট্রন দিয়ে করি, যে দিস ইজ দ্য ডিরেকশন অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড E and electron is moving from I to F. কি কোশ্চেন ছিল ফার্স্ট কোশ্চেন ওইখানে মনে আছে? আচ্ছা, আর একটা কোশ্চেন দেই এখানে। W is positive or negative? বলো এখন, think it and tell it. আচ্ছা স্যার, তিনটা কোশ্চেন নিয়ে একটার সাথে অনেক ভালোভাবে ইন্টাররিলেটেড। বুঝি নাই, তিনটা কোশ্চেন নিয়ে একটার সাথে অনেক ভাবে রিলেটেড, মানে একটা অ্যানসার বের করে দিলে 2 আর 3 অলরেডি এরকম বের হয়ে যাবে আমরা অটোমেটিক্যালি। তো এরকমের একটা এক্সাম্পল আগে দেখলাম, জাস্ট স্যার পার্টিকেলটা এটা চেঞ্জ তো করে নেগেটিভ থেকে পজিটিভ দিকে যাচ্ছে স্যার। জি স্যার, সেক্ষেত্রে তো আমাদের এক্সটার্নাল ফোর্স লাগতেছে না, তো ডাব্লিউ এক্সাম্পল লাগতেছে না। W is Positive. positive, W is positive, এই কারণে স্যার পটেনশিয়াল এনার্জি হবে নেগেটিভ। হ্যাঁ পটেনশিয়াল হবে নেগেটিভ, নেগেটিভ না, ডিক্রিজ করবে, ডিক্রিজ করবে। ডিক্রিজ করবে। ডিক্রিজ করলে ইলেকট্রন মুভ ফ্রম হায়ার টু লোয়ার, লোয়ার টু হায়ার স্যার। সরি লোয়ার টু হায়ার, উল্টা লিখছি। ভালো করে দেখো। জি স্যার, না, পটেনশিয়াল তো ডিক্রিজ করবে। সরি স্যার, এটা যেহেতু যে হ্যাঁ মানে এইখানে তো পজিটিভ চার্জ, জি স্যার, এইদিকে নেগেটিভ চার্জ, তাহলে ইলেকট্রনের জন্য এটা কিন্তু হায়ার পটেনশিয়াল। ইলেকট্রন, দ্যাট ইজ ওয়াই ইট মুভ হিয়ার। এর যখন এখানে আসবে তখন তার কত পটেনশিয়াল কত হবে? 0 হয়ে যাবে স্যার। 0 হয়ে যাবে। তার মানে সে কি হায়ার টু লোয়ার নাকি লোয়ার টু হায়ার? হায়ার টু লোয়ারের দিকে। মানে এখানে যখন 0 হয়ে যাবে তার মানে কি 0 হয়ে যাবে না? 0 এগুলো তো স্যার হায়ার টু লোয়ার, এখানে তার পটেনশিয়াল এনার্জি বেশি, হ্যাঁ তাই না? জি স্যার।
check it. Okay, তার মানে এইটাই বেসিক এই চ্যাপ্টারে। Now remaining is calculation. Electric potential, oh sorry, not here. This is electric potential equation. So electric potential due to a point surge. তোমাদের কি একটা কোশ্চেন ছিল এরকম যে ফাইন্ড draw lines of জি field স্যার ছিল স্যার। due to a point surge. জি স্যার ছিল স্যার। পয়েন্ট চার্জ কেমন দেখা যায়? স্যার পয়েন্ট চার্জ পজিটিভ থাকলে সব স্যার ওই ইলেকট্রন থেকে মানে অ্যারো গুলো দেখছো, পয়েন্ট চার্জ দেখছো, এই যে হিয়ার ইট ইজ পয়েন্ট চার্জ। আমি দেখেছি, আমি স্ক্রিপ্ট দেখিনি এখনো, তো আমি দেখেছি কেউ কেউ এরকম ড্র করেছে এবং এই 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 এরকম করেছে আর কি, বুঝতে পেরেছ? আসলে তা না। if it is negative, so only either small or large you can draw, only one is there. If it is positive, only one plus is there. You will not find any point charge there is মানে more than one charge sign are there. এটা স্ফিয়ার হয়ে গেছে, মানে নেগেটিভ চার্জ স্ফিয়ার, মানে পয়েন্ট চার্জ contain only one plus or minus, like proton অথবা electron. Okay, so potential, not potential energy. Carefully look at the term potential, not potential energy. So electric potential due to a point charge. So this is the point charge, this is the point charge. If I slide, so this is the point charge, and you want to determine potential at a point where it is far from the distance. What is the distance? Distance is r at a point P. You want to determine the potential at a point P from a point charge. This is the point charge. Point charge is positive. So you place a test charge, and test charge is always positive at that point P. So what happened? If you place test charge here, and this is also a positive charge, and test charge is always positive, there is no question about it. So what will be the direction? It moved towards the charge or away from the charge, away from the point charge? স্যার যদি পজিটিভ হয় তাহলে অ্যাওয়ে হবে। পজিটিভই হয় মানে কি? না তাহলে অ্যাওয়ে হবে। অ্যাওয়ে, জি স্যার, অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য পয়েন্ট চার্জ। অ্যাওয়ে হবে, এবং এই পি পয়েন্টটা সাপোজ ইনিশিয়াল পয়েন্ট এবং এটা ফাইনাল কোন একটা পয়েন্টে যাচ্ছে। তো হোয়াট উইল বি দ্য ওয়ার্ক ডান ডিউরিং দিস? এখানে একটা লাইন লেখে নাই, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইট? There is one line missing here, one line missing, and what is this line? Work done. And work done equal to U, তাই না? Minus W equal to del U, and V equal to del U by Q, তাই না? জি স্যার। তাহলে V and F are in relation. F is the force which is pull the test charge away from the point charge. তাহলে F is equal to
F equal to Q naught E, তাই না? ওয়ার্ক ডান ইকুয়াল টু, এই যে এখানে এটা বসায় দাও, ওয়ার্ক ডান ইকুয়াল টু মাইনাস এফ ডট ডিএস। এফ এর ভ্যালুটা কত? স্যার এটা বুঝলাম না। বোঝো নাই? আচ্ছা, আবার তাহলে আমি যাচ্ছি আরো ডিটেল লেখার জন্য। Here is the point charge. You want to determine potential, not potential energy, V at point P. And here is the initial point, and this you place a test charge here, and test charge is positive, and this is Q naught. And due to, since this is positive, it move away. Suppose this is VF and this is VI, right? আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে VF minus VI equal to what? What is the relation between V and U? V equal to del U by Q, right? And del Yes, U sir. equal to minus W. So we are জি স্যার, calculating W. So the W equal to minus মাইনাস F ds. ds is the very small displacement ds. Okay? জি স্যার। মাইনাস W না? মাইনাস W টাকে আমি এভাবে লিখলাম, প্রবলেম আছে? না না স্যার, স্যার। ওকে। এন্ড এখানে তো ফোর্সটা এক্সটার্নাল ফোর্স না, ফোর্স কে অ্যাপ্লাই করছে এই চার্জের উপর, এই চার্জটা তো মুভ করতেছে, এটা কিন্তু মুভ করছে না, মুভ করছে কে? টেস্ট চার্জ। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ফোর্স অন দ্য টেস্ট চার্জ? F equal to QE Q naught E, Q naught, কারণ এইটাই মুভ করছে, এই চার্জটাই মুভ করছে। তাহলে ইউ সাবস্টিটিউট ইট, মাইনাস Q naught E E dot F ds, dot D। জি স্যার। E dot ds, and this is equal to del U, right? জি স্যার। V equal to del U equal divided by Q naught, Q naught, কারণ যেটা মুভ করছে সেটা। তাহলে এখন ভ্যালুটা বসাই দাও ওয়ার্ক ডানের, কি পাবা? dv equal to মাইনাস কি ছিল, এই যে Q naught E dot ds DS divided by Q naught কাটা স্যার, তাহলে আমরা পাবো মাইনাস E dot DS। del V is equal to minus E dot ds। এখনই আমাদের এখন আচ্ছা। এটা আছে আমাদের। এখন এই যে ডিভিটা কি আসলে? VF minus VI, and limit, আমি যদি টোটাল চেঞ্জটা চাই তাহলে ইন্টিগ্রেট করতে হবে তোমার ওয়ার্ক ডানটাকে, লিমিট ফ্রম I to F। F। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। যেটা বুঝতে পারছিল না এখন বোঝা গেছে? জি স্যার, বোঝা গেছে। আচ্ছা, তাহলে এখন ফিল্ডের ডিরেকশন আর ডিসপ্লেসমেন্টের ডিরেকশন সেম না? জি স্যার। দেখো ডিসপ্লেসমেন্ট হলো এইদিকে আর ফিল্ডটাও এইদিকে, এই যে ফিল্ডের ডিরেকশন, এই যে ফিল্ড, দিস ইজ দ্য ফিল্ড। এখানে যদি দেখাই তাহলে এই যে এটা হলো ফিল্ড আর ডিসপ্লেসমেন্টও সেম ডিরেকশনে হচ্ছে, তাই জি না? স্যার, দুটোই সেম ডিরেকশন আছে। তার মানে দেয়ার অ্যাঙ্গেল বিটুইন দেম ইজ 0। তাহলে E dot ds can be written as E cos theta। E cos theta E cos 0 cos 0 1, তার মানে E ds
ইডিএস। তার মানে ডিএসটাকে আমরা ইন অল ডাইমেনশন মানে 3 ডাইমেনশনে ডিআর লিখছে and it sends from r to f এই ডিসটেন্সটা হলো r এবং এটাকে ইনফাইনাইট ডিসটেন্স নিয়ে গেছে মানে তোমার টেস্ট চার্জকে পুশ করেছে ফিল্ডের বাইরে। ক্লিয়ার কিনা বলো যে এটা তুমি ডিএসও রাখতে পারতা, আবার আমরা যদি এটাকে যেহেতু এখানে আর ডিসটেন্স বলেছে এখানে ডিআর দিলেও কোনো সমস্যা ছিল না আগে থেকেই। এই যে এফ ডট ডিআর এখানে যদি আমরা ইউজ করতাম সমস্যা হতো না স্যার, হতো না। না স্যার হতো না। ঠিক আছে, তাহলে আমরা ইন্টিগ্রেশন এই পয়েন্ট থেকে এই যে এই ডিসটেন্সটা হলো আর, দিস ডিসটেন্স ইজ আর ফ্রম দা টেস্ট চার্জ। এখন এটাকে তুমি কোথায় পাঠাচ্ছ? আউট অফ দ্য ফিল্ড মানে ইনফাইনাইটে পাঠাচ্ছ। ক্লিয়ার? বুঝা গেছে স্যার। জি স্যার, ক্লিয়ার। ইনফাইনাইটে পাঠাচ্ছ তার মানে ফিল্ড উইল বি জিরো। Sorry, field zero, that means integrate it and put the limit and এর ভ্যালুটা আমরা জানি না ফিল্ডের। স্যার ইলেকট্রিক ফিল্ড ডিউ টু এ পয়েন্ট চার্জ। জি স্যার। এটা না সেটা? জি স্যার। আমরা লাস্ট চ্যাপ্টারে এটা পড়ে আসছি। জি স্যার, কিউআর স্কয়ার। জি স্যার। তাহলে ফিল্ডের ভ্যালুটা বসাই দাও এখানে। put the value of e এর ভ্যালু এখানে আমাদের ই আছে না, বুঝছেন? এই যে এখানে ই আছে, e ডট dr e equal to 1/4 pi q by r square. Is it? এটাই তো field due to a point charge জি স্যার। at a distance r. ওকে, তাহলে এর ভ্যালুটা এখানে বসাই দাও এবং v f টা 0 কারণ এটা আউট অফ ফিল্ড এট ইনফাইনাইট এবং vi টাকে v বলি। কারণ এটা আর এট আর ডিসটেন্সে আছে। আর ডিসটেন্সে আছে যেটাকে আমরা v বললাম। জি স্যার। তাহলে you will get minus v from this এখানে যদি f 0 হয় তাহলে you will get minus vi and vi is v, so you will get minus v equal to minus এই ভ্যালুটা if you substitute it, তুমি যদি এটাকে সাবস্টিটিউট করো তাহলে চার্জ ইজ কনস্ট্যান্ট 4 by divided by 4 pi epsilon naught constant integration over 1 by r dr, and you will get v equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r. দেখো it is very similar to field, জি স্যার। electric field, but 1 আর r লেস, square আর একটা এখানে আর কম স্যার, একটা only r, only r different মানে 1 by r কম আর 1 বাই r, 1 by r কম। কোডিং জানো কে কে? জানো কেউ? প্রোগ্রামিং, আমরা এটাকে প্রোগ্রামিং বলতাম, তোমরা জি এটাকে স্যার। কোডিং বলো, রাইট? আমরাও প্রোগ্রামিং আমি ফরটানের যুগের মানুষ, নাম শুনেছো তো মনে হয় না? ফরটান শুনেছো নাকি? শোনো জি নাই? স্যার, জি স্যার অনেক শুনছি স্যার। আচ্ছা, সেই আমলের মানুষ। আমি যখন চাকরি করি তখন সি আসলো, অনলি সি, নট প্লাস প্লাস। তার মানে 97-এ এটা সি পেয়েছি আমি, হয়তো বাইরে আগেই আসছে, আমাদের কাছে আর একটু পরে আসছে। ইজ ইট? তো তখন সি পেয়েছি। তো তোমরা এখন কি ইউজ করো? সি প্লাস প্লাস দেন কি আর কি আছে? আমরা ইউজ করছি সি, সি প্লাস প্লাস, জাভা ইউজ করি। আচ্ছা, তো বর্তমানে জাভা I ইউজ don't have any করতেছি। idea about Java. তো জাভা 1995 এর দিকে তো আসছিল, কিন্তু এটা বেশি ম্যাথল্যাব এক্সপোজ দিয়েও, এটা ম্যাথল্যাব দিয়েও ইয়ে করা যেতে পারে, জি স্যার। সলভ করা যেতে পারে। আমি এই রকমের একটা গ্রাফ চাচ্ছিলাম তোমাদের কাছ থেকে, ইউজিং ম্যাথল্যাব or C++ or
what you know with coding, মানে not only graph, with coding. পারবা? স্যার এমন তো স্যার অনলি ম্যাথল্যাব দিয়ে পসিবল। এটা ম্যাথল্যাব দিয়ে পসিবল, আমি তো বলছি তো। হ্যাঁ এমনি তো পসিবল উইথ ম্যাথল্যাব, আই নো ইট। কিন্তু স্যার ম্যাথল্যাবের আপনার ওই ইন্টিগ্রেশন এন্ড আদার কোডিং তো একটু হলো ডিফারেন্ট আছে। No, যেটা you don't need any integration. The equation is established. আচ্ছা Your charge is constant. Suppose point charge, you can consider it is electronic charge অথবা proton charge. এখানে positive বলছে, so it is proton. Okay, positive charge, and all constants are there. Only you change r. You change only r, and you consider r. Suppose একটা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ধরে নিবা, তারপরে একটা ইন্টারভ্যাল দেবা r এর। Suppose r is 10 centimeter away from the q, right? And how many interval you consider? 10 centimeter. If you take it 0.1 interval, so you will get 100 points, and if you get 0.2, you will get 50 points. মানে এরকম ডিফারেন্ট ইন্টারভ্যাল দিয়ে অথবা একই ইন্টারভ্যাল দিয়ে এরকম একটা গ্রাফ করবা, আমাকে দেখাবা। পারবা নাকি বলো? 3D গ্রাফ এটা। গ্রাফ করছো? আচ্ছা স্যার আমরা সবাই আমরা ট্রাই করে দেখবো নি স্যার, যদি পারি 3D তাহলে গ্রাফ দেখাবো। করছো নাকি আগে? না আগে 3D গ্রাফ করিনি স্যার। ম্যাথল্যাবে তো অপশন আছে 3D গ্রাফ করার। বাট আমরা তো ম্যাথল্যাব ইউজ করিনি, যে সত্য কথা ও বলতে। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে তো করনি, না করলে তো কিছু করার নেই। আমার একটা গ্রাফ দেখাই, 3D গ্রাফ, এটা অনেক আগে করা, শিওর it is here or not. Just 1 second, I want to. No, I'm sorry. এটা নাই, এটা নাই, 3D গ্রাফটা নাই আমার কাছে। এটা অন্য জায়গায় আছে, এই পিসিতে নাই, মানে আমার ল্যাপটপে নাই। ল্যাপটপে নাই 3D গ্রাফটা। আমি হয়তো আগামী ক্লাসে তোমাদের দেখাতে পারবো, এটা এখানে নাই। স্যার পাইথন লাইব্রেরি দিয়ে করা যেতে পারে, আমি চেষ্টা করে দেখবো স্যার। হ্যাঁ, যে কোনো ওয়েতেই এটা সিম্পল সি দিয়েও করতে পারবা, যদি সির মানে তোমাদের যদি সি তোমরা কিছুটা করে থাকো তাও পারবা। ম্যাথল্যাবেও পসিবল, তবে এক্সেল দিয়ে পারা যাবে না। 3D তে এক্সেল দিয়ে পারা যাবে না, এক্সেলে পারা যাবে না। আমি থাকার কথা ছিল এটা আমার, কিন্তু নাই, এটা আসলে নাই এখানে। আমি সরি, এটা থাকার কথা ছিল, শিওর কেন এটা থাকলো না। Oh, yes, this is, I got it. Yes, it is 3D graph. দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। ছিল এই যে এই ইকুয়েশনটা আমি এখানে সলভ করেছি। এই ইকুয়েশনটা
এই ইকুয়েশনটাকে আমি সলভ করেছি এখানে, মানে একটা সলিড সিলিন্ডারকে ডাইপোল, আমরা ডাইপোল পড়লাম না জি স্যার। যে যে হাউ মেনি ডাইপোলস আর দেয়ার, এটা মনে হয় এখানে লেখা নাই, এটা 12,000 সামথিং ডাইপোলে কনভার্ট করেছি, এবং এটা মাইক্রন সাইজের একটা ডাস্ট গ্রেইন। এই ডাস্ট গ্রেইনটাকে মাইক্রন সাইজে সরি ওই ডাইপোলে কনভার্ট করেছি। তারপরে when light passing through this dipole there will be some interaction and there will be equation, and এই সিলিন্ডারের আমি কি বলে এটাকে, ওটাকে কি বলে যে equation of motion. This is the equation of motion, very simple motion, very simple. This is the equation of motion of the cylindrical particle. A mu is a constant and beta is defined somewhere, এটা equal to fg by, মানে যখন একটা ডাস্ট পার্টিকেল স্পেসে থাকবে এটা দুইটা ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করবে, একটা হলো সানের যে রেডিয়েশন আছে এটা একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করে অন দ্য ডাস্ট, আর একটা হলো গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স। তো যদি এটা ধরো দুইটা ফোর্স এরকম একটা সিলিন্ড্রিক্যাল পার্টিকেলের উপর, এখানে সান আছে, মানে দুইটা ফোর্স, একটা হলো রেডিয়ালি আউটওয়ার্ড, এটা হলো তোমার রেডিয়েশন প্রেসার ফোর্স এফ আর, আর একটা হলো গ্র্যাভিটেশনাল প্রেসার এফ জি। এখন বেটা ইকুয়াল টু এফ জি ডিভাইডেড বাই এফ আর। তো এটা যদি লার্জার হয় তাহলে সে কি করবে, টুয়ার্ডস সান যাবে, তাই না? আর এটা যদি লার্জার হয় তাহলে কি হবে, সে মুভ করবে, এদিকে চলে যাবে, তাই না? ইজ ইট? জি স্যার। তো এখন দুটো ইকুয়াল হলে তাহলে এরকম একটা অরবিটে সে, এখন এই যদি স্ফেয়ার হয়, এটা স্ফেয়ার হলে তাহলে এই দুটি ইকুয়াল হয়, তার মানে একটা লাইনে ক্রস করে। কিন্তু যদি এটা সিলিন্ডার হয় তাহলে সিলিন্ডার, এবং সিলিন্ডার ইজ রোটেটিং, এই যে এখানে একটা ফিগার আছে যে সিলিন্ডার ইট ইজ রোটেটিং লাইক দিস, এইভাবে, মানে কখনো এটা আমি একটু ভিডিওটা অন করি, যে কখনো এটা এরকম থাকে, দেখা যাচ্ছে যে কখনো যদি এরকম ক্যামেরার দিক থেকে রে আসতেছে তাহলে এই সারফেসটা অনেক বেশি না, তার মানে রে অ্যাবজর্ব বেশি করবে, আবার কখনো এরকম হবে তাহলে সারফেস এরিয়া কম হয়ে গেল না? জি স্যার। যখন এভাবে থাকবে তখন রেডিয়েশনটা বেশি, তার মানে এটা মুভ অ্যাওয়ে, আর যখন এটা রোটেট করে এভাবে রোটেট করবে, এভাবে রোটেট করে আবার যখন এরকম আসবে তখন সে আবার কাছাকাছি চলে যাবে, তখন এইভাবে থাকলে কাছাকাছি যাবে, আর এরকম থাকলে দূরে আসবে। তার মানে এটা আসলে যখন সে রোটেট করবে অ্যারাউন্ড দ্য সান তখন সে একবার কাছে যাবে আর একবার দূরে আসবে, এরকম করে এইভাবে সে রোটেট করবে এই ইয়েটা, সিলিন্ড্রিক্যাল পার্টিকেলটা। কিন্তু যদি স্ফিয়ার হয় তাহলে সে একটা লাইনেই মুভ করবে, যদি স্ফেরিক্যাল পার্টিকেল হয় তাহলে একটা লাইনেই সে মুভ করবে। এখন এই ইকুয়েশনটাকে আমি সলভ করেছিলাম রাডাউ ইন্টিগ্রেটর দিয়ে। স্যার স্পেয়ারে তো স্যার আর কোনো মানে না, স্পেয়ার একই, এটা তো স্যার একই, সেজন্য সে একটা লাইনেই মুভ করবে। কিন্তু সিলিন্ডারে তো একটা শেপ আছে, সিলিন্ডার হয় তাহলে সে একবার দূরে যাবে আর একবার কাছাকাছি আসবে। হ্যাঁ, এই যে এখানে আমি এটা দেখিয়েছি যে এইগুলো হলো স্ফেয়ারের জন্য লাইন, ওই বিটা ভ্যালুর বিভিন্ন মানের জন্য, বিটার বিভিন্ন মানের জন্য এটা অরবিট মানে এক্সেন্ট্রিসিটি বলে, যে স্ফিয়ার যদি সার্কুলার হয় তার এক্সেন্ট্রিসিটি 0, বেটা বাড়তে থাকলে এক্সেন্ট্রিসিটি বাড়তে থাকে। তারপরে এখন এই যে দেখো, যদি স্ফেয়ার হয় তাহলে সে একটা লাইনেই মুভ করবে, যে লাইনগুলো আমি দেখালাম, এই যে এখানে সেটা দেখানো আছে।
এই লাইনগুলো কোথায় দেখালাম, এই যে এই লাইনে মুভ করবে ফর ডিফারেন্ট বেটা ভ্যালু। কিন্তু যদি এটা ইয়ে হয়, কি বলে, সিলিন্ডার হয়, তাহলে সে এরকম যে একবার কাছে যাবে সানের, আর একবার সান থেকে দূরে চলে যাবে, মানে এইভাবে সে কাছে আসবে এবং দূরে চলে যাবে। যখন এরকম থাকবে তখন সে দূরে চলে যাবে, যখন এভাবে থাকবে তখন কাছে আসবে। এইভাবে সে এটা কি বলে পেরিওডিক্যালি এটা মুভ করবে আপ এন্ড ডাউন। তো এখন এরকমের একটা পার্টিকেল যদি সানের কাছাকাছি থাকে তাহলে এইখানে ওরকম ইয়ে আছে, যদি এটা হলো সাম মিলিয়ন ইয়ার্স ধরে এটা মুভ করছে, মিলিয়ন ইয়ার্স ধরে মুভ করছে, তাহলে এই টাইমটা তো ইয়ার কি বলে অনেক বেশি, মানে এই টাইম এই যদি তুমি শর্টার একটা পার্ট নিয়ে দেখতে তাহলে এটা ওয়েভি পার্টটা দেখা যেত। যে তারপরে সে কি করলো, যে অনেক সময় ধরে সে রোটেট করতে করতে এক সময় স্কেপ করবে, মানে ইয়া থেকে সোলার সিস্টেম থেকে স্কেপ করবে। কেন স্কেপ করবে, মানে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, এটা কেন স্কেপ করবে, তাই না? যে সান এখানে, এটা হলো গ্র্যাভিটেশনাল স্ক্যাটারিং বলে, যে সানটা এখানে আর কি, সান ধরো SUN সান এখানে, হ্যাঁ, যদি এটা ইয়া হয় সার্কুলার হয় তাহলে নো প্রবলেম। কিন্তু যদি এটা ভেরি এক্সেন্ট্রিক হয়, ভেরি এক্সেন্ট্রিক, যে সানটা এখানে, তোমার অরবিটটা এরকম না, অরবিটটা এরকম, মানে সানের কাছাকাছি অংশটা কম, মানে এটা ফোকাস বলে, যে এগুলোকে ইলেকট্রিক্যাল অরবিট বলে না, ইলেকট্রিক্যাল অরবিট, ইলেকট্রিক্যাল। তো ইলেকট্রিক্যাল অরবিটের ধরো এরকম হলো, তাহলে এটা সান থেকে অনেক দূরে। তোমরা জানো যে যে কমেট অনেক বছর পর পর দেখা যায়, কেন? কারণ যখন সান থেকে দূরে থাকে তখন এর ভেলোসিটিটা অনেক কমে যায়। সান থেকে যখন দূরে থাকে ভেলোসিটি অনেক কমে যায়, তার মানে এই এলাকায় সে বেশি সময় ধরে থাকে, সেজন্য আমরা এই এলাকায় আবার কম সময় থাকে, মানে সানের কাছে যখন আসে তখন কম সময় থাকে। তো এখন ধরো এই সময়টা অনেক বেশি সময় পাস করলো, আবার যখন সে আসবে এই কাছাকাছি যখন আসবে তখন এই অরবিট গুলো চেঞ্জ হবে, মানে এই অ্যাট্রাকশন ফোর্সটা বেশি কাজ করবে, তার মানে কাছাকাছি আসবে তখন সে আবার এই এক্সেন্ট্রিসিটি আবার আরো বেড়ে যাবে, এবং আরো যদি এখানে কাছাকাছি আসে এক্সেন্ট্রিসিটি আরো বেড়ে যাবে। তো এটা এত দূরে চলে যাবে, আর ওইটা তো ডাস্ট, গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স ইজ ভেরি ভেরি স্মল, তাই না? তার মানে অনেক দূরে যদি চলে যায় সে আর এই আকর্ষণটা আর থাকবে না, সেজন্য সে সোলার সিস্টেম থেকে বাইরে। স্যাটেলাইটের ক্ষেত্রে স্যার অনেকটা এরকম ভাবে কাজ করে স্যার। কে? স্যাটেলাইটের ক্ষেত্রে স্যার, স্যাটেলাইট যখন স্যার সেম, এবং অনেক অ্যাস্টেরয়েড, তারপরে অ্যাস্টেরয়েড বলতো বেবি প্ল্যানেট অথবা মেটিরিয়র। জি স্যার, জি স্যার। মেটিরিয়র হলো এই যে ছোট ছোট খোয়ার মতো জিনিস, খোয়া চেনো তো? জি স্যার। স্যার এটাকে স্যার আর্টস রকও বলা হয়, কোন বলছিল স্যার, আর্টস রক। এরা কিন্তু এই পৃথিবীতে অনেক পড়তো, কিন্তু ডিউ টু দ্য গ্র্যাভিটেশনাল স্ক্যাটারিং এরা আসলে সোলার সিস্টেম থেকে বাইরে চলে যায়, নাহলে অনেক পরে, আর্থের অনেক পরে, কিন্তু অনেকগুলো আবার স্ক্যাটার্ড হয়ে যায়। এবং এই যে অ্যাস্টেরয়েড এগুলো তো সেভারেল মিটার, এগুলো কিন্তু মানে যদি পৃথিবীতে পড়তো তাহলে এটা অনেক ক্ষতি হতো অনেক জায়গার। তো সেই জন্য এগুলো হলো বেশিরভাগই ওই গ্র্যাভিটেশনাল স্ক্যাটারিং এ সোলার সিস্টেমের বাইরে চলে যায়। তো এই জন্য তারা স্কেপ করবে। এই যে এইটাই এখানে দেখাইছে যে এগুলো ক্যালকুলেশন করে বের করা আছে যে কতগুলো রিভলিউশন, মানে সার্কেল কমপ্লিট করার পরে সে ব্লোন হয়ে অ্যাওয়ে হয়ে যাবে, মানে চলে যাবে পৃথিবী থেকে, সোলার সিস্টেম থেকে। এই যে এটা দেখো, এটা আরো বেশি সময় ধরে ছিল, মানে এটা ডিপেন্ড করবে তোমার সাইজ এবং রোটেশনের উপরে। এই দেখো, এই যে এটা বোঝা যাচ্ছে না,
যে এই অরবিটটা বেড়ে গেছে, তারপরেই সে চলে গেছে, মানে আর আর গ্র্যাভিটেশনাল ইসের সে আর নাই, মানে সানের গ্র্যাভিটিতে সে আর নাই। এটা একটু কম সময় নিয়ে করছিলাম। দেখো এই অরবিটটা বড়, এক্সেন্ট্রিক, বেশি এক্সেন্ট্রিক, এবং এরা বিভিন্ন প্লেনে এই রোটেশনটা কমপ্লিট করে, বিভিন্ন প্লেনে দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন প্লেনে এই রোটেশনটা কমপ্লিট করে, এবং যখনই এটা একটা লার্জ অরবিট, সরি এক্সেন্ট্রিক অরবিট কভার কমপ্লিট করছে, তারপরে সে চলে গেছে। এই একসময় একটু নলেজ ছিল, এখন এগুলো আর নাই, কারণ এগুলো তো আর পড়াই না আমি। ঠিক আছে, তাহলে ওকে। বাচ্চা এই সাবজেক্টে একটু মানে এই পার্ট সায়েন্সের এই পার্টটা একটু মজার, সায়েন্সের পার্টটা একটু বেশি মজা। ভেরি ইন্টারেস্টিং। দেরি হয়ে গেল মনে হয়। স্যার এই ট্রাইমেস্টার তো মোস্টলি আমরা ভার্সিটিতে হয়তো ক্লাস করতে পারবো না, তাই না? নেক্সট ট্রাইমেস্টার থেকে মানে এটা তো শেষই। জি স্যার, এটা তো অলমোস্ট শেষ, আর 15 ডেজ ক্লাস আছে। কিন্তু বলছে 27 থেকে নয় খুলে দেওয়া, মানে খুলে দিবে না, আমাদের ক্লাস তখন শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু সেটাই তো 3 অক্টোবর থেকে মানে ফাইনাল এক্সাম। আমাদের ক্লাস শেষ হয়ে যাবে তখন। স্যার আপনি ফিজিক্স ছাড়া কোন কোন কোর্স নিচ্ছেন স্যার? আমি তো ফিজিক্সই পড়াই শুধু, আমি তো ফিজিক্সেরই টিচার। তোমাদের সিনা? জি স্যার। জি স্যার, আসছে। শাহিদুল ইসলাম? Yes, sir. ফয়সাল আহমেদ? প্রেজেন্ট স্যার। আকিব জাহিদ? ইস্তেক মোর্শেদ? Present, sir. জামাতুল ইসলাম? প্রেজেন্ট স্যার। নাজমুল হুসাইন? Yes, sir. মোহাম্মদ মহসিন? Yes, sir. মারুফাতুল জান্নাত? Yes, sir. রাহাত উদ্দিন? আমাতুল্লাহ লাইভ? Present, sir. সাদিয়া ইসলাম? Yes, sir. আমি কি রেকর্ডটা অফ করিনি? না স্যার, রেকর্ডিং হচ্ছে। অফ হচ্ছে না যে? এটা আরেকদিন একটু প্রবলেম করেছে যে your call is being recording, your video call is being recording, তাই হোস্ট তো আমি, এখানে যে স্টপ একটা ইয়ে আসে, সেটা আসছে না। তোমাদের এটাও রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। চারটি পর্যন্ত গেলাম। হারুনা রায়ান? সাদিয়া ইসলাম? Yes, sir. হারুনা রায়ান? তাসিন ইসলাম চৌধুরী? প্রেজেন্ট স্যার। সাজ্জাদ হোসেন? প্রেজেন্ট স্যার। জয় সাহা? শাহাদত হোসেন? মাহমুদুল হাসান? Yes, sir. জুলকার নাইন? Present, sir. Present. রাজিয়া সুলতানা? Yes, sir. জান্নাতুল ফিরদৌস? Present, sir. হাসান রাব্বি হুসাইনি? নিয়ামুল ইসলাম? প্রেজেন্ট স্যার। মুশফিক মাহমুদ? Present, sir. আনিস ফাতেমা? Present, sir.
আবরারুল আলম, স্যার ওর ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে। হাসান শাহরিয়ার, প্রেজেন্ট স্যার। আব্দুর রহমান, প্রেজেন্ট স্যার। মুবাশশির ইশরাক, প্রেজেন্ট স্যার। সোহেলি তানজিলা, ইয়েস স্যার। নফিউল মুমিত। প্রেজেন্ট স্যার। ওকে বাদ দিয়েছি? স্যার আমি স্যার কে? স্যার রাহাতুদ্দিন হিমেল। রাহাতুদ্দিন হিমেল, আমিও স্যার জুলকার নাইন। 2বার 3বার ডাকছি। আইডি কত জুলকার নাইনের? এই স্যার 011202023 স্যার। 202023। জি স্যার। ঠিক আছে, যাও, ও তোমার কথা বলছিল একদম। লিভ করো। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার বলো। স্যার মেলটা কি পেয়েছিলেন স্যার? বুঝিনি। মেলটা পেয়েছিলেন স্যার? কোন মেল? ওই যে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা তো পেয়েছি, কিন্তু ওটা তোমার তো অনেক পরে পাঠানো। স্যার আমি কিন্তু স্যার ওটা না, ফার্স্ট ওটা- পেজটা জিনিস সেকেন্ড পেজটা আপলোড করে হ্যাঁ, দিয়েছিলাম। সেটা বলছি যে ওটা 35-এ পাঠিয়েছি। পেয়েছি তো। মানে বললাম স্যার তো আমি পেয়েছি। যখন ওই যে ফার্স্ট ফাইলটা আপলোড করেছি না, ওটাতেই আমার ইটা ছিল, মানে অ্যান্সারটা ছিল, শুধু ফার্স্টের পেজটা দিতে পারিনি, ওই অ্যাঙ্গেলটা শুধু অ্যান্সারটা গেছিল। আচ্ছা ঠিক আছে, কোনো এক সময় আমি দেখে দেবো। ওকে, কষ্ট দিলাম স্যার। না ঠিক আছে, ওকে বাই। আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা, লিভ করো। তাসিন ইসলাম চৌধুরী, লিভ করো।